హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్. సో జోగ్రఫీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని నేను ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. And that today we are going to discuss about geomorphic process. What is geomorphic process? Generally, we talk about rivers, mountains, first order landforms, second order landforms. But geomorphic process, believe me, is the most important topic because we get more of the questions in prelims, and also recently we have seen a trend. For example, volcanic plume and all, and batholith rocks, laccolith rocks, and all these type of different terminologies that you generally found are from geomorphic process chapter. So I just want to give you a brief of in 5 minutes what is the geomorphic process. So this video will be a short. So here endogenic forces and exogenic forces are the two general forces we have. In endogenic forces we have something called diastrophism. Sorry, let me take the pen. Yeah, diastrophism. So diastrophism is a long process. I'll tell you one thing. There are two types of hazards that generally any human being generally takes care. For example, a person X, a person named X is going in a bike and he suddenly met with an accident and died. So that is a sudden forces, catastrophe forces. That is called as sudden forces. But a person eats junk food, pizzas and burgers and mayonnaise particularly, for a prolonged period of time, for 10 years, 15 years, and there is a high risk of him being attacked with a heart attack, right? So that type of changes in the earth system or inside the earth system, generally we refer to them as diastrophism. In diastrophism, it's a process of deformation of the earth, the changes in the earth, as we have seen changes in the human being. Epirogenic, orogenic are the two general things. In epirogeny, we have generally when the movement of the earth crust is generally towards up and down and up and down, then we call them that type of process called as epirogenic process. Orogenic process, when there is an earthquake or when there is a stretch, when there is a continents moving, and for example in the East African Rift Valley we have tension forces and compression forces, which are lateral forces which we generally get on the orogenic forces. And sudden, as you know, earthquake and volcanic eruption, because of the sudden changes or release of the pressure in the tectonic activities, we generally find earthquakes. ఎక్కడైతే మనకు రెండు ప్లేట్స్ యొక్క కొలిజన్ జరుగుతుందో అక్కడ మనకు ఈ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సిమిలర్లీ వాల్కెనో ఇన్ అ వీకెస్ట్ స్పాట్ దెర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్ కమింగ్ అవుట్. సో అక్కడ కూడా వాల్కెనో అనేది జరగచ్చు. ఇవి ఎండోజెనిక్ అంటే సింపుల్ లాజిక్. ఇదే పర్సన్ తీసుకుందాము, తన బాడీ లోపల జరిగే చేంజెస్ వల్ల తన బాడీలో కనుక ఎఫెక్ట్ కనుక స్టార్ట్ అయితే దాన్ని ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్ అంటాం. అలా కాకుండా వెన్ ఎవర్ ఎక్స్టర్నల్ చేంజ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అట్మాస్ఫియర్ చేంజ్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ XYZ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎక్సోజెనిక్. ఒక ల్యాండ్ మీద వెదరింగ్ జరగచ్చు, ఎరోషన్ జరగచ్చు. వెదరింగ్ అంటే ముక్కలు అయిపోయి రాయి అక్కడే పడిపోవచ్చు. ఎరోషన్ అంటే ఏదైనా ఒక మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి ఆ రాయిని పగలగొట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఫిజికల్గా, కెమికల్గా, బయలాజికల్గా జరుగుతుంది వెదరింగ్ అనేది. కానీ ఎరోషన్ అలా కాదనమాట. ఐస్, ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ ఐస్ అనేది మొరైన్స్లా ఫామ్ అయ్యి రాళ్ళని ముక్కలుగా చేసి మొరైన్స్లా ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. రివర్ వాటర్ కూడా ల్యాండ్ని కోసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సీ ఎరోషన్ జరగచ్చు. ఎరిడ్ ఏరియాస్లో, డెజర్ట్స్లో విండ్ ఎరోషన్ జరగచ్చు. అండర్ గ్రౌండ్ కాస్ట్ టోపోగ్రఫీలో జరగచ్చు. అండ్ ఆల్ ద వాటర్ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్. సో ఇందాక నేను చెప్పిన ఈ 2 to 3 minutes ఇన్ఫర్మేటివ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెక్స్ట్ రూపంలో పెట్టాము ఇక్కడ. సో that is just a text format of the explanation which I have said, so that మీరు ఈ వీడియోని చూసేటప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ పాత స్లైడ్, కొత్త స్లైడ్, కాన్సెప్ట్ వినేటప్పుడు టెక్స్ట్ రాసుకోబుద్ధి కాదు అండ్ సపరేట్గా టెక్స్ట్ రాసుకోబుద్ధి అవుతుంది. సో అందుకోసం 2 times చెప్పాను. సో యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. And for more videos and more content, subscribe to our channel. Thank you.